So what is up guys? के छ हाल खबर? I hope all are fine and safe in this pandemic है. OnePlus को Nord जुन चाहिँ OnePlus को mid range phone भनेर चिनिन्छ र one of the most hyped phone OnePlus को पनि OnePlus Nord है. र after success of OnePlus Nord है, OnePlus Nord 2 5G फोन पनि फेरि लन्च भएको छ, यानी कि OnePlus Nord को सक्सेसफुल भर्जन OnePlus Nord 2. सो आजको भिडियोमा हामी OnePlus Nord 2 5G को बारेमा सबै कुरा गर्न गइरहेको छौं है. If you are interested in OnePlus Nord 2 5G, please make sure you hit the like button अनि भिडियो पुरै हेर्दिनु होला. सो के ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ. जसरी एप्पल भन्ने बित्तिकै प्रिमियम ब्रान्ड भन्ने बुझिन्छ है, त्यसैगरी OnePlus भन्ने बित्तिकै चाहिँ फ्ल्यागशिप किलर भन्ने बुझिन्छ क्या. OnePlus Nord जुन चाहिँ 2020 मा लन्च भएको थियो र त्यसकै सक्सेस भर्जन OnePlus Nord 2 5G त्यो चाहिँ 2021 मा लन्च भएको छ. अनि यो OnePlus Nord 2 5G पनि फ्ल्यागशिप किलर भनेरै चिनिन्छ. अब जुम फोनतिर हेर्ने बित्तिकै सबभन्दा सुरुमा हामीले भेटाउने भनेको चाहिँ फोन हो, अनि त्यसपछि भनेको हाम्रो डकुमेन्टेसन जुन चाहिँ हामीले कहिल्यै पढ्दैनौँ जस्तो लाग्छ है. अनि एउटा केबल साथै 65 वाट को वार्क चार्जर र साथै वाटर कलरको हाम्रो फोन राख्ने केस जुन चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीको देखिएको छ. दिस इज अ 6.43 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट. स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनको हामीले तीनटा भेरिएन्ट पाइन्छ. 6GB 8GB र 12GB र्याम वाला तीनटा भेरिएन्ट हामीले देख्न सकिन्छ. यदि परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा याद राख्नुस् कि यो Nord को सक्सेसफुल भर्जन र OnePlus Nord मा हामीले Qualcomm Snapdragon 765G चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ. र OnePlus Nord 2 को परफर्मेन्स हेर्नुपर्दा नियरली डबल, यानी कि OnePlus Nord को ठ्याक्कै डबल, अलिकति थोरैले गर्दा डबल छैन, नत्र नियरली डबल परफर्मेन्स रहेको छ OnePlus Nord 2 5G को. सो द्याट्स अ बिग जम्प. ब्याट्री भनेको चाहिँ 4500 mAh को रहेको छ, जुन चाहिँ 65 वाट को वार्क चार्जरले गर्दा 0 देखि 100% हुनको लागि जम्मा 30 मिनेट मात्र लाग्नेछ. यसको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप छ, जुन चाहिँ 50 मेगापिक्सल f1.8 को प्राइमेरी क्यामेरा साथै दुईटा भनेको चाहिँ 8 मेगापिक्सल र 2 मेगापिक्सल को रहेको छ. अनि अगाडिपट्टिको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा इट हैज अ 32 मेगापिक्सल क्यामेरा. एज वी नो OnePlus Nord को सक्सेसफुल भर्जन OnePlus Nord 2 रहेको छ, बट एभ्रिथिङ इज अपग्रेडेड है. OnePlus Nord को भन्दा सबै कुरा अपग्रेड गरिएको छ. तर इन टर्म अफ भिडियोग्राफी OnePlus Nord को भन्दा OnePlus Nord 2 को चाहिँ अलिकति भिडियोग्राफी थोरै, मतलब अलिकति नराम्रो देखिया. आई डोन्ट मिन कि त्यति साह्रो नराम्रो हो है, बट अलिकति नराम्रो थोरै OnePlus Nord को भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति लो क्वालिटी अथवा अलिकति जोतको आएको देख्छु म चाहिँ. कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल हेर्नुपर्दा हामीले चाहिँ OnePlus Nord 2 5G चाहिँ बजेट अनुसार एकदम बेस्ट हो है. अनि हाम्रो यसमा बिग जम्प भनेको चाहिँ परफर्मेन्समा एकदमै बिग जम्प रहेको छ. ब्याट्री पनि एकदमै बबाल छ, तर फ्रन्ट क्यामेरामा फोके छैन. There are दुई तीनवटा कुरा जुन चाहिँ Nord को भन्दा अलिकति नराम्रो छ, यानी कि मैले भन्न खोजे हैन त्यति साह्रो नराम्रो है, बट Nord को भन्दा चाहिँ हल्का नराम्रो स्पेसिफिकेसन रहेको छ. बट यो फोनलाई ओभरअल हेर्नुपर्दा वर्थ भ्यालु रहेको छ, यानी कि वान अफ द मोस्ट बेस्ट स्मार्टफोन अन्डर दिस बजेट. The story of OnePlus Nord 2 5G starts underground, deep underground, where it's dark and cold. Yeah, mostly just those things. A few brave souls ventured down there long ago. They hammered and chiseled and clawed until they finally found it. A shiny, glowing thing that looked really expensive. That expensive-looking shiny thing was immediately melted down and molded by a team of hardened blacksmiths. The kind that have been doing it for a long time have no regard for personal protective equipment. Next stop was the warp facility. The whole place hummed with electricity. There, a mad scientist and her team equipped it with a monstrous 4,500 milliamp hour battery. He gave it the only charger worthy of such a beast, a Warp Charge 65. The devices were then transported to a state-of-the-art lab and bestowed with a 90 Hz fluid AMOLED display. A baby-faced team of scientists carefully dropped in the high-powered cameras, lots of storage, and a MediaTek Dimensity 1200 AI chipset.
agreed the 50-megapixel Sony IMX766 triple camera with OIS was really impressive. But more impressive was the armed militia speeding toward him. You have to take this right now! Just go! Just go! The scientists tried desperately to hide from their captors and begged them to understand that they had no idea what they were doing. You don't know what you're doing. But the bad guys hated science. Sure I do. Which is too bad, because it's a very exciting field. Then, things got a little weird. One of the soldiers tried to peddle the goods to a mysterious cult known for its devotion to Gulabi, the god of 5G. They really rolled out their welcome mat and made him an offer he couldn't refuse. Nord 2 or his life. Together, they chanted and cried out to Gulabi. But with adaptive noise cancellation on her OnePlus Buds Pro, she didn't have to listen to that. Gulabi answered and said unto them, Nord 2 shall have 5G, and then blinded everyone permanently. That was the funny thing with Galabula. You never knew what you were going to get. Years later, the cult's artifacts, including Nord 2, wound up in the private collection of an eccentric billionaire. But then, and you probably didn't see this coming, more bad guys showed up. These guys were pros and had suits. There was Chen, the tech guy. Jean-Paul, the muscle. Adam, the sexy one. And Phil, the other guy. They walked smooth. They hacked smooth. Everything was going according to plan. Until 50,000 volts said it wasn't. So आजको लागि भिडियो यति नै हो. We'll meet in next video. त्यतिजेलको लागि stay safe, stay home. जय नेपाल.